nke ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo aka mbụkọ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị tata bụ Nkwọ, ihe dị maka bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwarụ ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ime, maka na ọ na-adị mwute na ndị mmadụ aghọtara ihe bụ ọdịnala. Ịghọta ihe bụ ọdịnala, ịma na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ọdịnala dị nsọ. N'ụbọchị taa, agụgụ m ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile, all my children all over the world, ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na ndị niile anyị na-agọrọ ọfọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Nwe ndị anyị na-watch their back. Echefukwala na anyị na-ebido ịga ọfọ na ịchụ àjà. Anyị na-achụ for 14 days nke ọnwa, ka anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Nke ọnwa Maachị ga-ebido n'ọnwa Maachị dị na 6th wee last for 14 days. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ àjà, ịmana ị nwere from now till the 5th make a move to participate. You donate a certain token to our account number. Then forward your prayer requests, at least three prayer requests. Yes, 1, 2, maximum 3. Send the area. Ka ị sonye na ndị anyị ga na-achụrụ àjà na-agọrọ ọfọ nke anyị na-agọ for ọnwa ọbụla, bido na first day to 14 days. Nke bụ nke ọnwa dị ọnwa ga-apụ nnukwu iche. Ọ bụrụkwa na ị nọ anywhere around Nigeria, na ị ga-abịa unu Ugochi tubelu na temple n'ụbọchị anyị ga-emechi ya. Ị bịa ka isokwa anyị na ndị ga-eso anyị gbada mmiri, maka na nke ọnwa ndị mụ na ha so na nketa ọnwa ga-apụ nnukwu iche. Anyị pụta n'ụtụtụ, anyị chụọ àjà, mee rituals anyị na-eme, àjà mbunye elu na àjà nsure ọkụ. Anyị mesịa gaa na tempụl, anyị gaba na mmiri, anyị egokọ ihe ọ dị iche iche anyị ejiga na mmiri ka anyị gaa chụọrụ ndị mmiri àjà, mere ha saraka. Anyị mesizie nke anwa around 10 in the morning, anyị gbagọtazie back wee mezie the mother of them all, nke anyị ga-achụkwasị àjà n'ebe nchụàjà dị na tempụl, àjà ebulu. Anyị mesịa anyị mesara aka, ndị mmadụ ga-abịa ụbọchị ahụ ga-abịa rie ṅụọ. So ọ bụrụ na ị na-esonye na ya bụ àjà, chọkwa anyị nọkwa present mgbe ahụ, fine. Then ọ gwana maka ndị ama abịa unu, anyị ga-esendịkwa videos of the whole activity, sendịkwara ha to their own WhatsApp group. Remember, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adị m eshi ihu ọrụ na social media. Ghọtara ya? So nke a bụ ọkwa kwesịrị ya. Ma so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà, isonye. Akọwagoro m ụnụ na lecture ikpeazụ nyelụ the importance of ịchụ àjà anyị n'Igwe, maka na Igwe bụ ike. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-akụ ọta dị iche iche. Ọ na-emetụ n'obi nke ukwuu mgbe ị ga-afụ ụfọdụ ndị mmadụ, onye a wee gara agwa gị na ya anọghị na mmadụ 5, 10, 15, 20 years, o nwere ihe ọ nọpụtara. Ọ na-ewute maka na a na-ekwu ya mgbe ọbụla, na-asị na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ ọ bụrụ na elepụrụ shibunata, adịghị ka ibe na ọ na-agbawa obi. Ọnwụ ndị ọnọdụ ha na-emetụ m nke ukwuu. Nwee na-achọ ka m gwa gị simpụl ị kwesịrị ime. Ịsịkwana na onwe n'ebe a rụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na onwe ndị pastọ rụrụ ọrụ mmụọ, ma ọ bụ na onwe ndị dibịa rụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na ọ gaghị. Ihe a bụrụ excuse. E nwere so many things nwere ike ime ka ọrụ nwa ọbụla mmadụ rụrụ ghara ịga. Echefukwara na ọrụ mmadụ na-alụrụ gị 50% success rate si n'aka onye na-alụrụ gị ọrụ, ma the remaining 50
si n'aka gị ya na aka ezumezu ndị gị na-asụ. O nwere ndị bụ na ihe a chọrọ n'aka ha bụ chegharịa ma chigharịkwa. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ime ka Chidimma wee dịrị gị, ya na etu esi aga ọfọ for 21 days, the importance of ịga ọfọ for 21 days, stroke rituals, and the importance of quiet hour, quiet time, quiet moment. Ihe ndị a niile so na ya, call them group name, spiritual exercise. Okay, let's put it this way. Our topic today is the importance of Igofo, 21 days Igofo, and spiritual exercise. Now our theme of today's lecture. In the next video, get a lecture, Tosari and Dos, or Home for Yamizu. I want to say now, no, any Kadibe American. Ọ bụrụ ihe niile ka onye nchụaja ga-emere gị. Ọ bụrụ ihe ọbụla ka onye agbọrọ ọrụ nwere ike imere gị. Ọrụ onye agbọrọ ọrụ bụ to intercede on your behalf, to plead on your behalf. Mana enwere ụfọdụ challenges bụ na o nwere ihe a na-atụ gị anya n'aka. Ihe ọmụmatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye agbọrọ ọrụ, ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla arụchagodoro gị ọrụ, enwere ihe ndị ya ezumezu na-atụ gị anya n'aka ka ime. Ọ bụrụ na ime ya, they might give you a breathing space. They might give you opportunity to be doing whatever you are doing, however, settling them. Agwagom unu na 21 days Igofo and spiritual exercise have turned a lot of people's life around. I'm a living witness. Mana ka ị ga-esi wee nwee ike ịmata ihe ya chọrọ atụrụ anya n'aka gị ka ịmata bụ so you create time for spiritual exercise. Akwụkwọ nwere ebe ọ dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na onyinye amara onye make it a way for him. A man's talent make it a way for him. So you must know your talent, you must know your strength, you must know your agwo. That your agwo will help you. And there is no way you will be able to communicate with your talent, locate your talent, or locate your agwo without creating time for spiritual exercise. That is why isi okwu n'ụbọchị taa. Wee gwa na this 21 days Igofo bụ ihe m nwa na-eme. That is where I started. It helps me a lot. Let me tell you one thing. Mgbe m nọ n'Abuja, ewee kọọlụ ọmụfụ ịbịa lụọ ọrụ, wee jụọ ndị mụ na ha sokere ihe m ga-eme. Ha sị m naba n'ụlọ. Nnata n'ụlọ. Juba ha kere ihe m ga-eme, na adị agba ka atụ ihe na-ata alụ. Ha sị m set up my altar. Mo bido gawa ọfọ for 21 days. So ihe m na-eme bụ ihe m na-agwa gị bụ ana m eyuzu onwe mmadụ. Ọ bụrụ na ịghọta ihe m na-ekwu, ma apply my method, believe in me, because my intention and mission is to help people live better life. A mission, but by this time next year, I want to create millionaires. Yes, I want to create. Do you know that China is the fastest economy that creates millionaires on monthly basis? Do you know? Then the highest thing they can give to any man is liberating the person from mental slavery. That is what I'm trying to do. I'm trying to teach you how to fish, not to give you already fish.
already made fish. No. I want to show you how you can deactivate the inner you, the inner power in you. And that is really you. What was saying that whatever that is your you can be turned around. That is why I don't rely on people's Iowa. Because whatever that is your Iowa, if it's negative, believe in me, the present control the future. It can rewrite it by being positive and creative. He creates what you want. He creates your own world. He creates your own riches. He creates what you want to be happening in your life. Whatever that is happening in your life that you don't like. If you don't like what is happening in your life right now, you can recreate it. But what you don't know is only a mystery to you and not to all. You must recreate it. You don't know the willpower. You don't know the real power that is in you. And that power that is in you can do wonders. If you know the enormous strength of your spiritual force. So what you will do is one. Start today. Don't tell me that you EZE-ANA and you don't have money. I've been watching your video. Maybe after the Alpha, I don't have money to do work, even to feed money. They are sending money from Nigeria to me. I have been abroad for 10, 15 years. You can't even pay your bills. You can't even do anything. One day, they refund and back. Believe in me. Even the birds of the air and the fishes in the river, the Almighty Father says, even now, Hondo Kobia, na here will be more water. If God Almighty, the creator of the whole universe, the forces of nature, we made it possible for birds of the air and even fishes to feed, talk less of you, woman can do, one mother, higher animal, higher being. Can you go see dig catch you walk care? A capital no wa. King at Efu, King at Epe, we appear. King at Emo, he was remake. King at Emo, Union, or the Ute. I was chatting with one guy yesterday. He told me was like sharing the him born on him. Same night he stayed in life, his life. He was even contemplating taking his life. I said, no. Had even you have done that, a man in a go hungry. Because if you know the spiritual consequence of taking your own life, taking up your life that you cannot create. If you know now for the reggae, even you have another 8 life for that singular act, you never do that. Because your existence is not only for you. Even your relatives has a reason why you were allowed to reconnect in your present family to touch lives. Your own family today as a role model. So when you disappoint them by taking your own life, can they hate your family? Maketo adwoporo when they did it too, because some of them can follow suit, can follow your footsteps. You know the condemnation that you will face. Isiokwu nkọwara bụ ịgba afa bụ spiritual lab. Ị na-echetara ọdịnala na-ịlakịrị ihe obi Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-ekwu. Ihe mbụ na mbụ ihe emeriri ewe ịgba afa. Ịgbacha afa. Ị mara ebe ya afa bụ like a torchlight. Na-agbachara ya afa wee gbata ozi ihe 8 n'afa gị. It's not cast on stone that na ọnwụ na imere those 8 ya nwa na ịmarị na ihe ọma ya emere ọ bụrụ eziokwu. Mana agbachara ya wee gbata ozi ihe 8 nwu ihe na-enye gị nsogbu. N'ime 8 ya nwere ndị bụ cardinal point. E nwere ike n'ime 8 ya ọ bụrụ 5 ma 4 bụ cardinal point. Then 3 ndị ọzọ nwere ike ịbụzi the symptom. Ịghọtara ya? 3 ma ọ bụ 2 nwere ike ịbụ the symptom. Now, ihe kwesịrị imewu ọ bụrụ na ịnọ mma na ị nwere ike imewu like 5, 6 of them
fine. Ọ bụrụ na ị nwere ego ime ha ncha no problem. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, anyị na-ekwu maka ndị nwere ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego, ihe ị kwesịrị imewu check the principal ones dị ya emewu at the moment. Ọ bụrụ na imesịa ndị anwa, then ndị nke ọzọ, for the fact that the primary cause of the problem have been solved, the other ones that is troubling you will fizzle out. Let me give an example. If you are owing somebody and the person, in an effort to draw his debt, involve law enforcement, maybe a police, and reported you to police, and you are invited to the police station. Now, after making case, then you say, okay, by give me time, I will pay the debt. By that date, you went to the person you are owing and pay up the debt. Then the police invitation will definitely fizzle out, because it's a matter of when police was the onye Jogwa will no longer forthcoming, telling them they are still owing him. Therefore, the police will stop looking for you. Do you understand the picture I painted? The picture I painted is that you have a case with somebody, and the person involved law enforcement or even court. And the out of court or out of police settlement, you and whoever you are owing settle. Believe in me, that case in court or that case in police will die natural death. You know what I mean? So, because you have paid what you are doing, there is one of them report to the third party. Therefore, naturally, the third party allegation will collapse. So, agbasiala gị afa, only when ndị ji ego ime ọkwa na onwere ndị ji ego atọ n'ihe n'itereti ihe eme ọ bụrụ ihe ya akwụrụ ụdọ. O nwere ndị bịara n'Ugochi toward na temple ha tiri etiti tọtọ, but today they are smiling. So what you will do is one, recognize the fact that those kwesịrị ime imere ihe kwesịrị ime. Recognize the fact that na nwatakịrị nara akụ ya n'iyi. Ọ bụrụ na ọchị onye ụwa gị akụwagoro gị ihe tụ ị ga-esi wee ji akwa ọkụkọ Igbo wee zechi onye ụwa gị iwe. Sikwa uzuo the same method wee ze ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị iwe. Sikwa sị gị wee the same method wee ze ndị mmiri iwe. Imecha ndị a iwe yọbazie ha sị ya biko na-ekwetala m na m emere ihe m kwesịrị ime na deserve bulala, but make up have mercy on me. Na-echighatago m dịka nwatakịrị nara akụ ndị ya n'iyi. Create time for spiritual exercise. The problem of you is that maka na ndị Igbo na-atụ isi na onye buchie ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ihe chi gị ji amaghị ikpe na-anaghị oke because you abandon your chi. Ikwulu alone in the spiritual realm dịka nwe nne na nwe nna. Ihe ndị mmadụ ji apịawa gị azụ onye ibiri ngwa ahịa orie ego gị, onye gị na-emekọrọ ihe o were oke gị maka na o nwere ihe ị ga-eme, maka na nke bụ na onye ga-enega anya ndụ nke mmụọ gị fụ na o nwere ihe echi mmụọ a na-aba akị gị, onye a nwere ike rie ọnya rie ndọkọrọ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na o nwere ihe ndị gị na-ahapụ, ndị ebube ndị gị na-ahapụ ga-emere onye ahụ mara na anyị bụrụ ka na-ama na ọ ma eriwo ego gị. Mana because of na ọ bụrụ ebube nkịtị, mana na o nwere mmụọ si na o nwere something dị unique about this man, will not eat your money. Ọ sịgodo ka o rie ego ọ dakpuo ụlọ mara ha ụla tiri wetara gị ego ị mara ezumezu mmụọ gị na ha so eme ka ọ dị possible. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ one, agbasialụ gị afa torchlight. Ị nwere ego iji alụ ọrụ, ọ bụrụ na ị nwere ego lụọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ego n'ihe ị ga-emere ewu bido ego ọfụ for 21 days. Agwara m gị etu ị ga-esi eme, weta akwụkwọ dị etu a, just something like this. Ide date ị na-ebido ego ọfụ, dee date ọ ga-eme 21 days ga-eme elapse. Dee prayer point 1, number 1, number 2, number 3, ya karịa na 3 maka ịchịkọsie ihe nnukwu ya osite were ya 3. Iwezie 3 a n'ime akwụkwọ a, iwere ego gị wee ga aja
itinye n'ime akwụkwọ gị. Ọ bụrụ na 200 naira ka ị chọrọ itinye 200 naira into 4 n'ime akwụkwọ a, ịpịachie ya fold wee tinye n'ime wallet gị, tinye n'ime wallet gị. Ụbọchị akwụkwọ ndị nwere ọta, ị place ya n'elu ọta gị. Egosi ọfụ for 21 days, iwepụta akwụkwọ a, wepụta ego adị n'ime. Ego adị n'ime bụ ego ị ga-eke ndị ahịa, real beggars. At the end of that 21 days, iwepụta that money, the legal tender, ihe the less privilege. Iweruzie akwụkwọ a tinye n'efere stainless plate, mụnye ya ọkụ, olesịa ịfụpụta chafu n'ikuku. Wezie those legal tender for representing 4 market days and 4 entities of powers. Iwerie generally beggars. Mana ọ bụrụ na n'obodo oyibo dị nwere ike ime wienu, you can set it down to EZE-ANA Ugochi tubelu ọdịnala temple dịka tithe. Maka na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-achụ aja on daily basis. Enwere ọtụtụ ndị less privilege na-abịa na temple for one problem or the other. Engwazie ndị na-abịa na daily basis maka aja saraka. Onye ọ na-abịago ụlọ EZE-ANA Ugochi tubelu ọdịnala temple ga-ama na once ebuturu anụ niile esi, a na-asa abụghị anaghị anụ, a na-ajụ ukere ụdị mmanya ịchọrọ, whether beer or malt. Ndị ọ na-abịago na temple nọrọ esicha nri, ọ ghara ịbụ ndị ọdị ọsụsọ nọdụ esicha anụ. Once ebuturu anụ, mụnwa bụ EZE-ANA jesa abụcha ndị ezumezu mmụọ anụ. Mmụọ a na-ebuteghị anaghị anụ n'efere, mmanya na-esu ya, a na-ajụ ukere mmanya ị chọrọ, either beer or malt. Ndị na-ebego na temple will testify to that. Ọ bụrụ na be dibịa niile ka ọ ya abụ iji ebe enye gị ajụ ọgwụ dị mmanya na anụ. Nke a abụrụgo awa nọọsụ, ọ bụrụgo omenala anyị gbasara ka anyị na-eme. Ịghọtara ya? Ndị niile na-esokwa bịa so kpọchaa anụ, soro gbuo ebu, soro sie, nwere ego anyị na-enye ha on daily basis. You know why? Those people need to be happy. Despite the fact that they leave whatever they are doing to join to do those work, I must give them money because they need to be happy too. You know that? Onya ka ọrụ ji aga. Because you need their happiness. Because ọ saraka. So, ọ bụrụ na n'ime nwe ike ime wienu, ị nwere ike isi oke ebe dị n'obodo oyibo. Ọ bụrụ na ije wutoro ebe ihe nweta ndị dị need the money, adọ nso, you can send it to me. Enwere so many ways ị nwere ike ime. Remember na the reason for that money na-etinye ewu ka ọ bụrụ ihe aja. Because you need to touch life. You need to make somebody to smile. Now, I'm going to use where end the aja. Now, what your daily devotion with under that 24 hours. One thing is very compulsory. You must have a time. Whatever you are doing and the time is specific, it shows that you are very serious. You are not joking. Example, like mine. Every 2:55 midnight, my phone will ring. It's a must. Because it's an alarm. And for the fact that I will wake up in the midnight, I would like to go to sleep on time. Because if you do not go to sleep on time, if you wake up that time, you will still be feeling sleepy. That one. So, all one day when they use morning hours, when they make your own, it makes sure once there is that time, you wake up. You will also akwagomo they say do so ja do tapo ahụ. Ki we remove or out. You will remove or out. They can na-ekwu bụ in when time iji aga ọfụ, it shows seriousness. After ka ị chachara onwe ọrụ abụ n'otu, mmanya n'otu, ihe ị ga-emezi bụ ịkpọkụọ chi m ekene m gị, kpọkụọ ndị ajadu nke Chukwu, kpọkụọ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa,
kpọkuo oru mmụọ nnụ mmụọ niile, kpọkuo mmụọ niile na-emere gị ihe, kpọkuo mmụọ niile na-eso gị na ndị na-eso, kpọkuo mmụọ niile na-emere gị ihe, mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka na mmụọ niile na-eso gị si ha bịa. Kpọkuo gods of our land, kpọkuo ndị nna nna gị ha, kpọkuo ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị, kpọkuo ezumezu mmụọ niile, all the elements si ha bịa. Mmụọ niile na-eri oke taa wụ nkwọ, mmụọ niile na-eri oke na nkwọ, ndị na-esoro rie esoro rụọ, elemental beings and mystic and all the tired forces of nature. Unu gbadata n'ụbọchị tata n'oge nnọdịta, n'oge ịmụ anya abalị, ma ọ bụ n'oge ụtụtụ, n'oge nnọdịta ka ụtụtụ a, ha biko n'ihi na akpọkọ ebe ọbụla ha si ha bịa kwudoro gị, ị na-ayọkwazi ha sị ha biko ekele dịrị ha na nkwudo ha kwudoro uso ofe a, wee kene ha sị ha nara ekele, maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwọta ọzọ, that is praises. Iwe yọọ ha sị ha biko ha mere gị ebere gbaghara gị ebe ọbụla isi mejọ na ọnwata ka ịbụ na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Ịyọcha nke a iwe yọkwazi ha sị ha biko na-echọrọ ka ịpụta ihe, na-echọrọ ka ịdị ude, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Ịyọba ha ihe ọma ịchọrọ ka ime ha, gwa ha na-echọrọ ka ebunye ha elu, gwa ha na-echọrọ direction, gwa ha na-echọrọ inspiration, gwa ha na-anọ n'uwe ego, gwa ha duzie gị ụzọ, ha mee ka ịmata ihe ị chọrọ, ihe ị kwesịrị ime. O nwere ihe ọtụtụ ndị mmadụ ihe ị nidiri ime wee inspiration. Obi tọrọ m ụtọ n'ehihie a. O nwere ofu onye, one of my spiritual children kpọrọ m taa n'ehihie a wee sị m na ọ chọrọ, na o nwere ihe ọ chọrọ put up together, mekwu ya now tie na putcha up together. O wee tọọ m ụtọ maka na ihe ọ pụtara na ọ na-use number 6. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere ike isi ka o putuo 1+1 or 1+2 together. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara gị for you to recognize the type of awụso gị bụ ịyọcha ihe niile ị chọrọ, ịgwa ha gozie gị n'ọnụ uwe ego ka anọ. Ọ bụrụ na ị maghị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ama emilionia, adịm ayọ ka m bụrụ milionia. Ihe nna ayọ ndị mmadụ azụ na ha mee bilionia. Ịghọtara ya? Enye m ha reason si ya na nchọrọ iwe bilionia, na nchọrọ ahụhụ na agụba ndị akpọrọ ọrụ in Nigeria, the first 20 na mma esonye. I want to touch lights. Ha kụba m dịka oke osisi ọjị. Ebe ya gwara ha nsị ya na m chọrọ ka m bụrụ bilionia, na m chọrọ ego mmeji wee bi ndụ, ego mmeji wee zụ ụmụ, ego mmeji wee nyere my siblings aka, ego mmeji wee mee ọgọ, na ego mmeji gbasa ike ọdịnala Igbo. Ụzọ ihe isi aka m chọrọ ihe mmeji ego wee mee. Ghọtara ya? And they are doing it. Ghọtara ya? So go on, we'll raise the bar. Don't be asking for small. Don't be asking for a few naira, few hundred nairas, few 100,000. No, ask for millions. Ask for the billions. Oh, you are near. Matu 7 say yo iga yota koaka agemere yo ya yota choi ga tuta koaka na agemere. You ask for something big, even bigger. Yota ya? Mwa we na yo yocha ihe ni de mba. Ịgba nkịtị, iwe si a pause for a while. Wee si chim na ezumezu mmụọ m na ha so kere ihe o chọrọ ka m mee. A pause for. Ikwusi n'okwu. Gebe ntị n'ime obi gị intuitively. Gebe ntị enwe this inner voice. Iwe ike na-eme ya izi ma gị notice there because they nwere a lot of mkpọtụ na-eme within your life and even your spiritual life because of where you are coming from. So man, maybe over time, your body system and your whatever the aura around you will start adapting to it. So what will you do? What you will do is that if you go your shy here in the way will not begin. Ikwubi okwu iju ogu bụ ihe na-etu a na ọmụ ebe n'ebe anyị nọ Chukwu nna napụta m. Ihe na-etu a ọnwụ ike abụrụ maka anyị Chukwu nna napụta m. Na akpọsị eleghele abụrụ maka gị. Ada alụ ọka elefant erie ka ọkọ na abụrụ maka gị. Na elu ọkọ na ị ga-eri ka elefant. Ibido jugbo ogu na ọnwụ ike abụrụ maka gị. N'ụbọchị ihe na-ajụ agụ okporo ụzọ
ụkwụ ya apụghị ama na ụkwụ bụgoro gị ama na ịgbachi n'anụ ụlọ na-arụ n'udo maka na ọgụ na-agwa kpacha na ajọ ọfịa nakwaba onye nwe elu ijuwe ogwu ndị ụkara akpa ebe akụsenda ijuwe ogwu jụcha ogwu niile ya ajụ ịnọrụzie wee sị chi m kere ihe ị chọrọ ka m mee ịpọsụzie for a while gebe ntị listen to ya inner being. Mmụọ gị nwere ike isi gị nwa m kere ihe kpatara na ihe dị etu a ị na-eme na ịdị aplan because he who does not plan is planning to fail. Ngwa gị mee nke a ngwa gị si etu a mee ya ngwa business ị na-eme na this strategy ị na-use is not going to fish you anything. Ngwa change your business approach, change your method, your customer approach, change the way you talk to people, change the way you react. Why are you giving up? You have put my side examples and why you should not give up. Mgbe ahụ onye nọ n'ahụ nwere ike ọ dị ya ka asị na-atọ ọzụzụ ka onye ala onye nọ n'ahụ nwere ike mgbe ụfọdụ nwe mgbe ya adịkarị ịda wee nwere ike onye adịta fido n'onwe na ndị gị na ha na-akpa yes onwe ndị gị na ha na-akpa n'ụlọ board meeting if you are his mate yes onye nọ n'ahụ nwere ike na-asị ọ na-adị ya ka asị na ọnụ na-emegharị mana ọ dịghị n'ihe ị na-ekwu maka na silent eye nke ị nọ dị ọnọdụ dị etu a ka onye a na-akpọ Eli onye nchụaja fụrụ nwunye ya Elkana onye mechara wee mụta Samuel. Elkana na-achọ nwa wee nọ na mgbawa obi o wee ruo otu ụbọchị wee bịa n'ebe nchụaja wee yọwa Chineke Chukwu okike etu o si dị ya n'obi yọchaa Chukwu okike etu o si dị ya n'obi wee gbazie nkịtị n'oge silent hour ya na ezumezu mmụọ ndị si elu wee bido board meeting. Mgbe ahụ ebidozie board meeting ọ na-asị chi ekere ihe ị chọrọ ka emee mgbe ahụ imezie mgbe anyị fụ na ịbanye nto ihe a na-akpọ ecstasy ụfọdụ akpọ ya astral travel but I choose the word ecstasy. Ịbanyego na mmụọ mgbe anyị nọzi na mmụọ anwa enwere ike ọnụ ha na-emegharị mana nobody will hear what you are saying. Mgbe a ka onye amaghịla etuesịa si nwunye m Elkana kedu mgbe ịbọsị ibidokwara ịṅụ mmanya ọsịa nna m ukwu ọ dịghị mmanya nwa gị ṅụrụ mana ọ bụ etu o si wee dị ya n'obi ka m bụrụ bịa n'ihu Jehova itiwe obi m n'iru ya si nna nekwasa m anya ebere Chineke hichaa m anya mmiri dị m n'anya nna m lee biko hichaa m anya mmiri dị m n'anya ọgwọ ọrịa mee biko ị ga-enweta egwu a onye a na-akpọ Helen Kume onye nwa onye gụrụ ya egwu Prophetess Helen Kume ya onye gụrụ egwu anwa o wee na-agwa gị na mmadụ nwere ike ịnọ into ecstasy or spiritual astral travel or into trance nke so use ọ dị ihe ọ pụtara bụ na onye a nọzi na anụ ahụ o nwere ike ọ na-eme ka asị na-atakwu mana ya not seeing anything all board meeting ka ọ nọ so mgbe ahụ ị gbara nkịtị anwa ịfụ na ị na-abịa tụọ inspiration these people ị na-afụ bụ ndị some of these great minds scientists. Don't you know that before anything that happened in this gross material it must have taken on form in the spiritual realm? Yes. So before anything, even before somebody pass on in this gross material, or take go on in the spiritual realm or omego. Kamagwato. Imagano nwere ndị na-awụ na nwere ike mmadụ nwere ike in the spiritual realm or pass go on. Even months. It can even linger to some years in the spiritual realm or pass go on. But in the gross material, onye a see exist. Ọ maka ndị mmadụ ndị na-ajụ kere maka onye dị ndụ nwere ike ịnọ mmadụ ụwa. Yes. O nwere onye nwere ike ịdị ndụ, especially ịgụ some of these mystics about mystics. Ịfụ na mmadụ nwere ike o nwere ihe a na-akpọ bilocation ka mmadụ atọ maka ndị gụgọrọ akwụkwọ a na-akpọ the life of the Saint Padre Pio. Padre Pio
agụmakwụkwọ ya patropio is like a stigmata. Mgbe anyị gụsịrị akwụkwọ ya mgbe m nọ into theological of a thing. Now, if you know when that one day nwere ike mystic, they can biolocate. They can be in more than one place at the same time. So some of these people can biolocate, and biolocate when you can more than two places at the same time. More than one place at the same time. So all spiritual movement. So in na chekwa abuna before you hear na-eme na this gross material, take all form in the spiritual realm. So some of these scientists, what they normally do is to draw the inspiration of what is already existing in the spiritual realm and bring it and make it happen in this gross material. It's the power of spiritual exercise. My brother, if you know the power of spiritual exercise, you thank me later. Start today. What's a quarter? What I want from them, if you cannot pay your bills, if you cannot solve your if you cannot solve your problem, you cannot even feel, you can't pay your bills. I want to hear when a man na rosary. Yes, I want to hear when a man na rosary. Example, when they were getting at their car, their garage, you can see 3, 4, 5 cars, fast cars. I want to hear when a man na what do you have up to 10? Yes, I want to hear when a man na rosary. When you have a man on the basic need of man. Basic need of man is shelter and food. But when somebody is in his father's house, he doesn't even have a roof under his head. Now town ebobi okwuru ugwo no. In fact, oji landlord ugwo no for years. Na village ọlụtarọ na town ebe obi nwere nke ya ọlụta ọkwụ n'ime na ọlụta ọkwụ rent. You man na something is wrong. O nwere ike nye ọnụ 3 square mil ekamfi ha na-eboro nni eboro nwanne mma ikwere ka mmadụ gwa gị na something is wrong. Ikwere ka asị gị na-ekpe ekpere na-akọrọ akụkọ Job. Ọ bụrụ na Chukwu nke igwe can feed the birds of the air 3 square mil na-efiri ha, ọ sị na ọ bụgoro nnụnụ nke igwe na Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Talk less of human being with a conscience. Something is wrong. Is either you are not doing the right thing, or you have not done the right thing. It's simply you don't do the right thing. Maybe you have not done the right thing consistently enough to create massive and good result. Chigari ma chigari kwa. Chigata na ohia na akowala bido today. Change your mindset. He who does not plan is planning to fail. Change your mindset. Change the kind of friends you keep. Drop any friend that is not adding value to you. Any friend that always tell you how to spend but is not telling you how to catch fish, forget about it. Friends you should keep is friends that will help you both physical and spiritual to reposition you. You will wear the like mind. So what I'm telling you today is that if things are not happening the way it should be, try to change your friend circle. Change the type of people you are looking for. Try to, if it is possible, discard some of your friends you have now. Make the spirits, make the elemental beings your new friends. Normally have time for spiritual exercise. Start it today, believe in me. The kind of inspiration you will start having. Do you know that there are some great minds, people that are well known today by mere being writers? Yes, you have a skill of writing. Why can't you draw inspiration from what is happening around you and put it into writing? And before you know it, you become another Chimamanda Adichie, a lady, a woman I respect so much. I think in recent time I have listened to some of her interviews. You know, so what I'm telling you in essence is that
Whatever that is your dream, whatever that is your hobby, you can make a way from it. That is your angle. The word or some written words have it that whatever that gladdens your heart, if you turn into a hobby and you back it with your angle, it can be a source of your livelihood. A man's talent maketh a way for him. Do you know? Let me give you an example. Do you know we are living in a global village? I know some people that the way they are making money is because they are a type that normally like to act like presenters. What they normally do is that they created their own platform, they created YouTube channel, their own pages. What they normally do is to invite guests, people of strong mind, masterminds, to come and talk to the audience, to come and talk to people, to come and talk in their channel. In as much as they are showcasing the person, they are showcasing themselves. Today, their channels has thousands of subscribers and they are living large. Do you know? Do you know that you can do well? That where you are today is not where you are not supposed to be. Yes, there is a lady and a young man, a guy of mid-30s. Yes. Do you know that with this young lady I'm talking about, you can turn things around by doing simple things. Do you know? Example, let me give you an example. But all these things, the two people I'm talking about now, a guy and a lady. That thing that you think that you are so broke, you don't have vision. You have vision. But what you need is a mentor, somebody that can push you. I was instructed to tell you this now. Do you know you can start making money within the next 12 months if you can listen to advice I want to give you now? The day go over for 21 days. Tell Yachi and his mates to link you up so that those things that is not palatable in your life will begin to be palatable. I will help you if you are willing to help yourself, because I like to create a lot of like minds, people that really want to help themselves. Do you know that you can have a YouTube channel? Do you know you can have a YouTube channel where you can be bringing some certain personality into your television, into your channel to speak on some certain issues concerning ordinary and depression. Do you know? Do you know that if you are consistent in creating such a platform, that under 12 months you will be doing very well? Do you know? Do you know it? Start today. If you have a hobby, inviting guests to speak in your channel, you start doing tremendously well under 12 months. Your work will be talking to some personalities, bringing them into your studio, using your smartphone, visiting them, taking their interviews, and posting them in your channel. Do you know that you can do well in doing this? Do you know that? Do you know?
You can be successful massively if you can be a problem solver. And the only way you can do it is when you create a quiet or a spiritual exercise time where you draw inspiration. Your algo will start directing you to do this way, to do this the other way. If you are not getting it right this way, your algo is okay. And why can't you add this one? Why can't you minus this one? Why can't you upgrade this one? Gradually, you will begin to bring some innovative to what you are doing. And before you know it, you're up there. Do you know? In the era of certificate we are in now, you can do wonders. Akuzinota, and never you in life contemplate taking your life. The Ogbuefi local is a great taboo. So here na check one ụbọchị taa. Bido tata go up for 21 days. Ọ bụrụ na ịgọsiana maybe n'inwe 3 points. Ọ bụrụ na ofu ka azara gị. Start over and over and over and over time. Mụnwa bụ EZE-ANA, I do it over and over and over and over time. And the more I'm doing it, more I'm seeing great advantage. More I'm seeing vision. More I'm seeing so many things. So certain things in my life, during the time of spiritual exercise, I will be directed. My words will come. EZE-ANA Ogbuefi, do this like this, do this like this. In some certain time, a message will come. Develop your spiritual strength. Kiwe kwuru ebe kwesịrị ịkwụ. Ọnọdụ ịnọ na today abụrụ ebe kwesịrị ịnọ. But you made it possible. So start down to rewrite the wrong of the past. Inwe ajụjụ n'ihe a nkọwa taa, send the other message aga m enyere gị aka 0805 78 37 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bafam. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile n'isi ndị nọ na Eastern Nigeria, Eastern all over the world. Let there be liberation, let there be upliftment. Ndị ọnọdụ ha dị ala ka ebunie ha elu, ka esi n'ikpe ahịhịa bunie nwa ogbenye elu. Ndị na-alụ ka elefant na-eri ka ọkụkọ. Ekwubie m okwu. Let there be miracle. Let miracle begins to happen. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu na ndị niile nọ na Western Nigeria, Western all over the world. Let new thing begin to happen. Let testimony begin. Let there be liberation. Let miracle begin to happen. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu to the north, northern Nigeria, northern all over the world. Let there be massive liberation. Let there be massive restoration. Let there be miracle front and back. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. People in the south, southern Nigeria, southern all over the world. Let entities of powers begin to liberate people that are bondage. Let liberation begins. Let every yoke be broken. Let miracle begin to happen. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ya gazienụ n'afọ.